Good morning everyone. So today we'll discuss highest common factor concept from number systems. Number systems is one of the important chapter for UPSC exams, not only for CSAT. Okay, almost every year 10 questions coming from only one chapter, number systems. Okay, so today we'll discuss one simple concept called highest common factor. Okay, put a heading HCF. First I'll discuss concept, then I'll explain some previous year questions. Okay, this is called highest common factor, also called greatest common divisor. First of all, what is HCF? How to calculate HCF? We'll start with very basic examples. Let us take two numbers 12 and 16. Tell me what are the factors for 12? Factors. Okay. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okay. What about 16 factors? 1 is anyway common. 1, 2, 4, 8 and 16. Number itself. From this, what are the common factors? Common factors are 2, 4. Highest one, greatest one, highest common factor in this example, out of this 2 and 4, 4 is the highest one. This is called highest common factor for 12 and 16. But it is not possible when numbers are big. It is not possible every time to write all the factors manually. Suppose a number is given 1080 and 1400. So this method is not a recommended method. Okay. What is a traditional method? It is called a division method. We'll divide this larger number 16 here with smaller number. This is normal division method. 12 ones are 12, 16 minus 12, remainder is 4. We'll take this divisor here. We'll repeat the same way. 4 3s are 12. Whenever remainder is 0, the last divisor is 4. Okay, so HCF is 4. This method is called actually division method. Even this method also takes some time when numbers are very big. Okay. Now, from examination point of view, we have to save time. Okay, I'll give the best method. Whenever two numbers given 12 and 16, we need to find out, say, HCF. Go by a method called difference method. I'll explain what is this. Okay, difference method. Put a heading, difference method. Whenever two numbers given, simply take difference between those two numbers, 16 and 12. What is the difference? Difference is 4. For example, 36 and 48, these two numbers given.
What is the HCF of 36 and 48? 36 and 48. HCF, highest common factor. 4 6 8 12 highest number which is common for these two numbers, highest factor 12. 12 3s are 36, 12 4s are 48. So 12 is HCF. Again take the difference between these two, 48 and 36. What is the difference? 12. Difference is answer, that's all. Okay, so in 99% cases answer is always equal to difference. Why I said 99%? I'll give the reason. Okay, first note down, by difference method take the difference between these two numbers. Two examples, 16 minus 12 14 4. 48 and 36 difference is 12. So always find out difference between two numbers. Third example, say 35 and 25. Third example, what is HCF? Highest common factor, 9. No. 9 will not divide this 35 and 25. Here difference is 35 minus 25 is 10. But actually 25 and 35, these two numbers are not multiples of 10. 25 ni 10 divide chestunda? No. Divide cheyadu. 10 is not a factor of 25. So in that case difference is, which is 10, not an answer for this question. Go for difference factors. What are the factors of 10? What are the factors of 10? Difference factors. 2 and 5 are? So 2 and 5. Largest one is 5. So answer in 99% cases HCF is difference between numbers or sometimes difference factors. In this example answer is 5. 5 divides 25 and 35. So 5 is HCF of these two numbers. Sometimes difference is not an answer. Difference factors, find out difference factors, tens factors. One more example, fourth one. Suppose 7 and 25 given. 7 and 25, what is the HCF? What is the highest common factor? 7 and 25. 1. 7 and 25, these two numbers are co-prime numbers. What is the meaning of co-prime? Numbers generally don't have any common factors. 7 itself a prime number. Prime number means no factors first of all. So 7 and 25, there are no common factors. In that case HCF is equal to 1.
Simply don't take now 25 minus 7, which is equal to 18. No. Suppose 3 numbers given. For example, 70, 105, 175. Fifth example, when 3 numbers are given, how to get HCF value? This is very important question. 70, 105 and 175. So our method is simple. Take the difference between the numbers. Here, take the difference between two numbers. Difference between first two numbers is 35. Difference between second number and last number, that is third number, is 70. What about first and last difference? 70 and 175 difference is 105. So out of these 3 differences, answer is smallest difference. Smallest difference in this example is 35. 70, first number is 70, that is 35 twos are. Second number is 105, this is 35 threes are. 175 means 35 fives are. So 35 is common factor, highest common factor for all the 3 numbers. So what is the observation point? When more than 2 numbers given, answer is always smallest difference. Out of all the differences, smallest difference will be our answer. Clear? One previous year question, note down this. Find HCF of 240, 480, 2340, 2400. Find the HCF of 4 numbers. First number is 240, second number is 480, third number is 2340, fourth number is 2400. I'll give options 120, 240, 80, last option 60. By traditional way, this will take a lot of time actually. When only 2 numbers given, we will focus on their difference. When more than 2 numbers given, you will get lot of differences, but smallest difference will be our answer. Tell me where we will get a smallest difference. Simple. 2340 and 2400. What is the difference? 2400, 2340. What is the difference? 60. 60 is your answer. That's all. 60 is HCF. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిఫరెన్సెస్ తీసుకోమన్నాను కదా అని
ప్రతి 2 నెంబర్స్కి డిఫరెన్సెస్ చూస్తే ఏమవుతుంది, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 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 మళ్ళీ కాంబినేషన్స్ చాలా టైం టేకింగ్ కదా. డిఫరెన్స్ మెథడ్ బెస్ట్ మెథడే. సో దాంట్లో కూడా టైం ఎలా సేవ్ చేస్తామంటే స్పీడ్గా నెంబర్స్ని స్కాన్ చేయండి, కొంచెం గెస్ వర్క్. ఎక్కడైతే స్మాలెస్ట్ డిఫరెన్స్ వస్తుందో మనకు కావాల్సిందే అది, అలాంటప్పుడు మిగతా డిఫరెన్సెస్తో మనకు అవసరం లేదు. లాస్ట్ 2 నెంబర్స్కే స్మాలెస్ట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, సో అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. మిగతా డిఫరెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దట్స్ ఆల్. Previous year question actually, not last year, maybe 3 or 4 years back question. Next example. What is the HCF of 16 and 48? 16 and 48. Two numbers given. Hmm. 16. See, first number is 16 ones, this one 16 threes. 16 is common. HCF is 16. Okay. So here, if one number is factor of another number, then HCF is smaller of those numbers. So out of 16 and 48, smaller number is 16. 16 is actually factor of 48, or 48 is multiple of 16. Clear? For example, 30 and 60. 30 and 60. What is the HCF? 30 itself a factor of 60. So HCF is 30, common factor. 50 and 100, 50. So based on this point, I'll give one previous year question. Very interesting question. What is the HCF of 20 factorial and 30 factorial? You know what is the meaning of factorial? For example, 4 factorial means from 1 to 4 all the numbers are multiplied. So 1 into 2 into 3 into 4 means 4 factorial value is 24. 3 factorial value is 1 into 2 into 3 means 6. So now the question is 20 factorial and 30 factorial HCF. Okay, I'll give options. First option is 10 factorial, second option is 20 factorial, third option is 30 factorial, option D is just 10. Just 10, huh? Expected answer. Okay, any other answers? This question is based on previous question, 16 and 48. 16 is factor of 48, so 16 is the answer. Tell me whether 20 factorial is factor of 30 factorial. Factor అవుతుందా?
అవ్వదా? ఊరికే ఇట్లా చెప్పేస్తున్నారు, అవుతుందా అవ్వదా? సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 ఉంది. 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 4. 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 4 కదా. సో 3 ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 12 and also 4 also factor of 12. Similarly, 20 factorial means 1, 2, 3, so on up to 19 into 20. All these numbers are factors of 20 factorial. What about 30 factorial? 30 factorial is 1 into 2 into 3 into so on 19 into 20 and 21, 22 up to 29 and 30. Last number is 30. So all these numbers are factors of 30 factorial. What about this from 1 to 20? 30 factorial is equal to 20 factorial into other numbers 21, 22, last number is 30. It means 20 factorial is factor of 30 factorial, 21 also factor of 30 factorial, till 30 all the numbers are factors of 30 factorial. 20 factorial is factor of 30 factorial. So answer, what is the HCF? 20 factorial. Okay, so option B is the right answer. డౌట్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయో అడగండి, చెప్తాను. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డౌట్స్. ఓకే, ఆన్లైన్ వాళ్ళకి మీకు క్లాస్లో ఫ్యాక్టోరియల్ అర్థం కాలేదా? ఫ్యాక్టోరియల్ యాక్చువల్గా వెరీ బేసిక్స్లో ఉంటాయి ఇవి ఎప్పుడు చూడలేదా? 4 ఫ్యాక్టోరియల్, 3 ఫ్యాక్టోరియల్, చాలా గ్యాప్ వచ్చేసిందా? సరే, మీ క్లాస్ అయ్యాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వెరీ బేసిక్స్ ఇవి. ఓకేనా? First example was 12 and 16. HCF is 4. Whenever we take the ratio between these two numbers, okay, try to simplify these two numbers. Generally 12 is 4 3s are, 16 is 4 4s are. 4 gets cancelled. 12 by 16 becomes 3 by 4 or 3:4. So whenever we take the ratio between the numbers, what is gets cancelled? Here it is 4 gets cancelled. How this 4 is related to 12 and 16? HCF. Whenever we take the ratio between numbers, generally HCF gets cancelled. This is very important point. Say 20 and 30, 20 and 30, 10 2s are, this is 10 3s are, 10 gets cancelled. This ratio becomes 2 by 3 or 2:3.
we cancelled 10, which is HCF of 20 and 30. Okay, this is very useful point. Say for example, two numbers ratio is given, that is 2:3. Two numbers ratio is given 2:3. Okay, their HCF is 10. Their HCF is 10. What are the numbers? What are the numbers? Two numbers ratio is 2:3. Their HCF is 10. What are the numbers? Go in reverse way. Numbers are 2:3. HCF is given. So 2 into 10, 20. 3 into 10, 30. Normally, whenever ratio is given, we assume numbers are 2x and 3x. Clear? What is this x? This is highest common factor. So 2 into 10 first number, 3 into 10 second number, so this becomes 20 and 30. Numbers are 20 and 30. Note down a question, previous year question. The sides of hexagonal field, hexagon means a closed figure having 6 sides. If there are 4 sides, generally it is called quadrilateral. If there are only 3 sides, it is called triangle. Okay, hexagon means 6 sides. The sides of hexagonal field are 216, 423, 1215, 1422, 2169, 2223 meters. Find the greatest length of tape. Find the greatest length of tape that can measure all the sides exactly. This is not a geometry question. In UPSC, what happens? They'll ask questions in very indirect way. This question is based on actually highest common factor concept. Say there are 6 numbers. First number is 216, so on. There are 6 numbers. Question is, what is the greatest number? What is the greatest number that divides all the 6 numbers? What is the meaning of HCF? Greatest number that divides given numbers.
That's all. There are 6 numbers. What is the greatest number that divides all the 6 numbers? This is the question. Greatest length of tape means greatest number. That's all. Just to find what is the HCF of 6 numbers. HCF of 6 numbers. I'll give options, okay? First option is 54. Second option is 27. Third option is 18. Option D is 9. I said sometimes difference factors. Answer is difference or sometimes difference factors. We will solve this question based on difference method only. Okay. So one of the answer is 54. సో ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు మీ డౌట్స్ అన్ని నోట్ చేసి పెట్టండి, మీ క్లాస్ లాస్ట్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆన్సర్స్ అయితే చెప్పండి. 54ఆ? సో యూపీఎస్సి సీసాట్ క్రాక్ చేయాలంటే నేను చెప్పాను కొన్ని, ఏంటి కామన్ సెన్స్ కావాలా? నిజంగా కామన్ సెన్సే ఎక్కువ ఉండాలి కాన్సెప్ట్స్ కంటే కూడా, ఎస్పెషల్లీ నంబర్ సిస్టమ్స్లో. కాన్సెప్ట్స్కి కామన్ సెన్స్ యాడ్ చేస్తేనే కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేస్తాం. యా, స్మాలెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది? డెఫినెట్గా లాస్ట్ 2 నెంబర్స్కి. లాస్ట్ 2 నెంబర్స్ ఏంటి? డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 54. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ 54 ఉంది. వాట్ అబౌట్ అదర్ ఆప్షన్స్? 27, 18, 9. 27, 18, 9 all are factors of 54. I said difference. So more than 2 numbers given smallest difference, or sometimes difference factors. So answer can be 54 or 54 factors. Out of this 6 numbers, let us take second number 423. Okay. Tell me, if you call 54 is HCF, it means each and every number from this 6 numbers group, whenever they are divided by 54, remainder must be 0. HCF definition ante enti? Factor. Factor ante enti? 12 ki 3 factor. When 3 divides 12, remainder is 0. Remainder 0 ఉండాలి, అప్పుడే దాన్ని ఫ్యాక్టర్ అంటాం. నిజంగా 423ని 54 డివైడ్ చేస్తుందా అంటే రిమైండర్ 0 ఉండాలి. క్రాస్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది క్వశ్చన్లో? డైరెక్ట్గా 54 చెప్పొచ్చు కదా అంటే చేయాలి. రీజన్ ఏంటి? ఆల్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ 27 కానీ 18 కానీ 9 కానీ ఆల్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 54. అది ప్రాబ్లం ఇక్కడ. సో ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 81, సంథింగ్ లైక్ 49, లేదంటే 25 ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, 81, 49, 25 నో వే రిలేటెడ్ టు 54 కదా. సో మనం డైరెక్ట్గా 54 చెప్పేవాళ్ళం ఆన్సర్. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయలేము. ఇది చెప్పండి, 423 when it is divided by 54, tell me whether remainder is 0 or not. Simple, no need to check this. Whenever odd number divided by even number, remainder can never 0. Whenever even number, any even number divides one odd number,
You will never get remainder is equal to 0. Simple logic. It means from the options you can eliminate all the even numbers. 54 is even. Remove this. What about 18? Even. Option C also eliminated. Now we left with only 27 and 9. Again check this. 423 when it is divided by 27, remainder 0 na? Check jayandi. Check this. 27 ones are, so 42 minus 27, 15. 15 means basic method. $153. What about 27? 27 6 are. 27 6 are how much? 27 6 are. ఫోర్ 23ని 27 డివైడ్ చేస్తుందా లేదా నాకు అది చెప్పండి. సో డివిజన్స్ బేసిక్సే కదా, ట్రై చేయండి, అట్లీస్ట్ ట్రై చేయండి. 162 sorry, minus 27. See, whatever, but 153 is not a multiple of 27. It means remainder is not equal to 0. 27 also eliminated. 27 is not a factor of 423. So we left with only one option, that is 9. No need to check this. So answer is 9. Answer is 9. $27 is not a factor of 423. So 27 also eliminated. Completed? Last question on HCF. Note down this. Sum of two numbers x comma y is 2040. Sum of the two numbers. Say there are two numbers x and y. Sum is equal to 2040. The maximum value of HCF between x and y. What is the maximum possible value for HCF between x and y? I'll give options. First option is 520. Second option is 1020. Third option is 1600. Option D is 510. Sometimes we'll see unexpected questions. అంటే నంబర్ సిస్టమ్స్లో బేసిక్గా నాట్ ఓన్లీ నంబర్ సిస్టమ్స్, క్వాంట్లో, రీజనింగ్లో ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఉండవు. కొన్ని క్వశ్చన్స్కి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉంటాయి.
సో డిఫరెంట్గా థింక్ చేయాలి మనం కూడా. 2040 బిగ్ నెంబర్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? పోనీ క్వశ్చన్లో మీనింగ్ అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో అప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి? మనకి వీటికి మెథడ్స్ ఉండవు. ఓకే. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ని పక్కన పెట్టేసి సమ్ ఆఫ్ ద 2 నెంబర్స్ చిన్న వాల్యూ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 తీసుకుందాం. ఓకేనా? ఈ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న అప్లికేషన్నే మనం కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా వస్తుంది ఆన్సర్. సో సే దెర్ ఆర్ 2 నెంబర్స్ x and y, sum is 10. Possible values for x and y, maybe x is equal to 1, then y is equal to 9. One of the possible pair. When x is equal to 1, y is 9, what is their HCF? Tell me. 1 and 9 HCF is 1. Okay. Second combination, x is equal to 2, y is equal to 8. 2 plus 8, 10 kada? 2 plus 8, 10 kada? Forget about 2040, take only 10. What about 2 and 8 HCF? 2. We need maximum value for HCF. Out of 1 and 2, which is the maximum? 2 only. Okay. What about third combination? X is equal to 3, y is equal to 6 kaadu, 7. 3 plus 7, 10. What is the HCF? 3 and 7, they don't have any common factors. So again 1, no common factors. Remove third combination also. Can you guess any values for x and y so that their HCF will be maximum? 4 and 6. What is HCF? 2 only. No. What about x is equal to 5, y is equal to 5? What is the HCF? 1. When these two numbers are equal, 5 is number itself HCF. 5 divides this 5. 5 divides y also. When two numbers values are equal, their HCF will be same. Those numbers only. So this is very, very important point now. So out of 2 and 5, out of 2 and 5, what is the maximum? 5 only. So according to question, answer is 5. So when we are getting the maximum value for HCF, that is important. Whenever two numbers are equal, we get maximum value for HCF. That's all, simple. So whenever two numbers are equal, it means each number will be equal to 10 log of 10 by 2. That is 5. Now tell me answer for this question. Simple. 2040 divided by 2020. Option B.
రైటింగ్ ఏమన్నా కొంచెం ట్రబుల్ అవుతుందా, అర్థం కావట్లేదా? Finished? Now I'll discuss some previous year questions from topic called averages, also called mean. Okay. సో ఫస్ట్ అంటే మనం బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద చాప్టర్స్ యాక్చువల్ సిలబస్ మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీద ఐడియా ఉంటే, అంటే యూపీఎస్సి క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తే ఈజీ అవుతుంది. సో అందుకే డిస్కషన్ అంతా. యావరేజెస్ ఆల్సో కాల్డ్ మీన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ what is the meaning of average? Say for example, there are three numbers given. There are three numbers in the group 16, 20 and 24. Three numbers given. Tell me how to calculate mean or average. Sum of all the numbers, that is 16 plus 20 plus 24 divided by number of numbers. Number of numbers. Okay, very good. There are three numbers, so divided by 3. 16 plus 20 plus 24. What is the sum? 60. When 60 is divided by 3, what is the value? 20. 20 is average or mean of this group. This is by formula. This is the value 20. But we'll discuss first of all what is the meaning of average. That is different. Now look at this example. 16, 20, 24. This group average is 20. 20 is a unique value for this group. If you replace each and every number 16, 20 and 24, there are three numbers actually. If you replace all these three numbers by this unique value 20, 16 is replaced by 20, 20 also replaced by 20, 24 also replaced by 20. What happens? మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ నీట్గా అర్థం చేసుకోండి. కాన్సెప్ట్ నీట్గా అర్థమైతే మీకు యావరేజెస్లో ఫార్ములాసే అవసరం ఉండదు. సో మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఫార్ములాస్ ఎక్కువ ఉండొద్దు, సో దట్ మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఫార్ములాస్ ఉంటేనే కాంప్లికేట్ అవుతుంది. ఫార్ములాస్ ఏమొద్దు, ఫస్ట్ దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. 16 ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై 20, 20 ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై 20, 24 ఆల్సో రిప్లేస్డ్ బై 20. Then what happens to sum? Sum of all these three numbers is 60. Here also 20 plus 20 plus 20, 60. Equal? Sums are equal. Whenever you replace all the numbers by this unique value, still sum is same. Clear? This is very, very, very important point. Okay. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, యాక్చువల్ నెంబర్స్ 16, 20, 24ని పక్కన పెట్టేసి త్రీ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా 20, 20, 20గా ట్రీట్ చేద్దాం. ఫర్గెట్ అబౌట్ 16, 20, 24. లెట్ us assume all the three numbers. First one 20, second number 20, third number also 20. Assumption only. Okay? Still sum is same. Now I'll ask one question. Fourth number x is added to above three numbers.
Okay. Still the average won't change. Now tell me what is the value of this fourth number? 0. See, there are 3 numbers 16, 20, 24. Mean is already, we calculated, that is 20. Okay. Now we are adding the fourth number x to this group. Even after adding the fourth number x value to this group, still average is same as 20. Tell me what is the value of x. ఇంకా సింపుల్గా చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు అందరు ఉన్నారు. సో యావరేజ్గా మీ ఏజ్ ఎంత 23, 24 అనుకుంటాను. ఓకే, 24 అనుకుందాం కాదా? ఏం కాదులే, 24 అనుకోండి. సరే 20 అనుకోండి. 20 బెటర్ కదా. 20, 30 అంట. సరే 20. మీరు అందరు ఉన్నారు 20. కొంచెం వేరీ అవుతాయి. 21, 22, 19. సరే, ఈ క్లాస్ యావరేజ్ వాల్యూ 20 years అంటాను. ఓకేనా? మన అజంప్షన్ ఏంటి? క్లాస్ యావరేజ్ 20 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈక్వల్ టు 20గా ట్రీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు న్యూ స్టూడెంట్ వచ్చాడు మన క్లాస్లోకి, మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. న్యూ స్టూడెంట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టిల్ ఈ క్లాస్ రూమ్ యొక్క యావరేజ్ 20తోనే కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకోండి. అంటే ఆ న్యూ స్టూడెంట్ ఏజ్ ఎంత ఉండాలి? మీకు ఈక్వల్గా ఉండాలి. మీకు ఈక్వల్గా అంటే మీకు 20, సో తనకు కూడా 20 ఉండాలి. అంటే సేమ్ వాల్యూని క్లాస్లోకి తీసుకుని వచ్చాడు కాబట్టి మీన్ విల్ నెవర్ చేంజ్. సింపుల్. సరే, నన్ను యాడ్ చేసుకున్నారనుకోండి. సో నా ఏజ్ డెఫినెట్గా ఎక్కువ, 30 above. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీరు అందరూ 20, ఐఎమ్ 30. ఏమవుతుంది అప్పుడు? వాట్ హ్యాపెన్స్? ఓకే, సో అడిషనల్గా అపార్ట్ ఫ్రమ్ 20 ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా వాల్యూ. డెఫినెట్గా మీన్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ రూమ్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఒక కిడ్ని యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకో, చిన్న చిల్డ్రన్ని, 10 years. వేరే పర్సన్ 10 years ఉంది తన ఏజ్, యాడ్ చేసుకున్నారు. అప్పుడేమవుతుంది? మీకు ఈక్వల్గా లేదు, తక్కువ ఉంది. సో ఏమవుతుంది? మీన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు అవర్ గ్రూప్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంతే. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ 20, సెకండ్ నెంబర్ 20, థర్డ్ నెంబర్ 20గా ట్రీట్ చేసాం. సో ఫోర్త్ నెంబర్ కూడా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20, average will never change. It will be same as 20. So answer simple 20. That's all. దీనికి ఫార్ములాస్ ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ థింక్ చేయాలి. అడిషనల్గా గ్రూప్లో ఏదైనా యాడ్ చేస్తున్నామా? ఇఫ్ యూ యాడ్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా టు దిస్ గ్రూప్, దెన్ యావరేజ్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఇఫ్ యూ యాడ్ సంథింగ్ నెగటివ్ means less value to this group, average will decrease. Simple. If x is less than 20, it means average is going to decrease. If fourth number value is greater than 20, it means mean value will increase. Simple logic. Okay? 3 numbers, mean or average is equal to 20. Fourth number x is added. Okay na? So that average of this group is increased by 1. Increased by 1. What is the value of
this fourth number. What is the difference between this question and previous one? In previous question, after adding the fourth number, it maintained same mean, same average. But here, after adding the fourth number, mean of this group is increased by 1. Normalga without formula solve చేద్దాం, with formula also solve చేద్దాం. Try చేయండి. 24. Any answers? So, first of all, first number 20, second number 20, third number also 20. If fourth number is equal to 20, okay, na? Average will not change. But after adding this fourth number, mean should be increased by 1. Ante each and every number should become 21. It means here plus 1, here plus 1, third number also increased by plus 1, fourth number also increased by plus 1. So if I bring only 20 to this group, it will be same as previous value. If I bring something extra, I'll give 1 to you, I'll give 1 value to you, 1 with me, then average will increase by 1. So 1 here, 1 here, 1 here, 1 here, total 4 ones. It means fourth number should be equal to minimum 20 to maintain the same average, plus what is the increment? Increment is 1 into, there are how many numbers including the new number? There are 4 numbers. So 1 into 4, increment 1 into number of numbers. So value is 24. It means if we add 24 to this group, that extra 4 apart from 20, what is the extra value? 4. 24 minus 20 means 4 is the extra value. 4 will be divided equally for all the members. Here there are 4 numbers. 4 is divided by 4 means everyone is increased by 1. Each and every number is increased by 1. That's all. If you add 10 extra to this group, 10 should be divided equally for all the members. There are 4 numbers, so 10 by 4, 2.5 will be increment. Clear? So answer is not 21, answer is 24. By using formula 3 into 20 will give 3 numbers sum plus fourth number. What is this? All the 4 numbers sum. When sum is given, it should be divided by 4 number of numbers is equal to mean. What is the mean of all the 4 numbers? 21. So now fourth number is equal to 4 into 21 means 84. 3 into 20, 60. What is the answer? 24. This is by using formula.
ఫార్ములాని ఎందుకు అవాయిడ్ చేయమన్నాను? ఎగ్జామ్లో ఈజీ వాల్యూస్ ఉండకపోవచ్చు. యావరేజ్ is increased by 1 అంటే 21 fine. If average is increased by 1.5, say 1.5, this becomes 21.5. Cross multiplications కొంచెం ట్రిక్కీ అవుతుంది, డెసిమల్స్లో ఉంటే వాల్యూస్. ఓకే, in same question 3 numbers, average is 20. After adding fourth number x, average is decreased by 0.75. What is the value of fourth number? What is the value of fourth number? Forget about formula, equation based method వద్దు, it will be complicated. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్స్, డెసిమల్స్ని మల్టిప్లై చేయడం అంతా హెడేక్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్త్ నెంబర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు మినిమమ్ 20 టు మెయింటైన్ ద సేమ్ యావరేజ్. సో అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్, ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ద ఫోర్త్ నెంబర్, మీన్ ఈస్ decreased, so write minus. What is the decrement? 0.75. For how many members? Members or numbers, number of persons, anything is okay. There are 4 numbers including the new one. There are 4 numbers. So 0.75 is the decrement into 4. What is 0.75 into 4? 0.75 is actually 3 by 4 fraction. 3 by 4 into 4. 4 gets cancelled. So 20 minus 3. 75 4s are 300. There is a decimal, 300 by 100. So 3. Answer is 17. Yeah, very good. 17 is the right answer. Clear? Average of a batsman in 15 innings is 51 runs. Clear? In 16th match, he scored, okay, 83 runs. In 16th match, what happened? He scored 83 runs. 83 value is greater than 51. So definitely mean will increase, average will increase. Tell me what is the new average. Try చేయండి, ఫామ్లోతో అయినా ఓకే, బట్ ఆన్సర్ అయితే ట్రై చేయండి.
See, whatever is added to our group, whatever is extra value added to our group, that should be divided equally for all the members, all the numbers, all the innings. Hint ichanu. Any answers? One way is all the 16 matches total, that is 15 into 51 will give 15 matches total, plus 16th match score is 83. What is this? Total all the 16 matches, total runs. It is divided by 16 matches will give answer. ఇది హెడేక్ కదా సింప్లిఫై చేయడం. హెడేక్ అంటారా? ఎస్ చెప్పట్లే, నో చెప్పట్లే. ఓకే, సో ఏం చేద్దామంటే ఎనీవే ఇది ఆన్సర్, దీంట్లో షార్ట్ కట్స్ కూడా ఏం లేవు, సింప్లిఫై చేయాల్సిందే. ఇలా కాకుండా మన అజంప్షన్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ అవర్ అజంప్షన్? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ value will be equal to mean, which is 51. అంటే first match score 51, second match score 51, 15th match score also 51. Clear? 16th must be equal to 51 to maintain same average. What is scored 83? 83 minus 51, 32. What is the difference between these two? 83 and 51. What is the difference? Extra. He scored 32 runs. So those 32 added to this group. 32 runs extra added to our group. Divide this 32 equally for all the members, all the matches, all the numbers. So there are 16. 32 should be divided equally for all the 16. What is 32 by 16? 2. It means plus 2 here, plus 2 here, plus 2 here, plus 2 here. All are increased by 2. So what is the new average? 53. Simple. So ఏం చేస్తాం? మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. 83 ఉంది, 83 యాక్చువల్ మీన్ 51, డిఫరెన్స్ 32. సో ఎక్స్ట్రా 32 is added. 32 should be divided equally for all the matches. 32 divided by 16, increment is 2. That's all. Very good. 53 is the right answer. Finished? Excuse me.
5 members, average age is 33 years. Okay na? One person 40 years old is replaced by a new person whose age is 30 years. Previous year question idi. 5 members, mean is 33 years. One person whose age is 40 years is replaced by another person. So new person ikkada. Whose age is 30 years. What is the new average? So actually if you replace 40 with 40, what happens? Generally if you replace 40 with 40, there is no change in the group. It will be same as previous value. Average will not change. But now 40 is replaced by 30. There will be change in sum. Sum means sum of all the members' ages. So definitely mean will change. Tell me what is the new average. Don't focus on equations. Just focus on what is happening to this group. What are the changes? Changes మీద ఫోకస్ చేయండి. చాలా సింపుల్గా వస్తుంది ఆన్సర్. Any answers? Okay. I'll give options. First one is 31. Second option is 30. Third one is 35. Option D is 36. Simple. From this group, 40 is removed. Removed means minus 40. 30 is added. It means plus 30. What is the net change? Minus 10. Minus 10. Okay? Minus 10 should be divided equally for all the members. There are only 5 members. Okay, replacement. Total number of members will be 5 only. So minus 10 is divided by 5. Minus 2. Minus 2 means average, mean value is decreased by 2. So actual mean is 33 minus 2, answer is 31. Very simple question. Minus 40 plus 30. Minus 40. Why minus 40? That person is removed. So minus 40. 30 years old person is added, so plus 30. What is the net change? Minus 10. That should be divided equally for all the members. There are only 5 members in the group. Clear? Generally don't write all this 5 into 33 minus 40 plus 30 divided by 5. Okay.
One CSAT previous question, note down this. 2019. Average marks of 100 students are 40. Average marks of 100 students are 40. Are given to be 40. Okay. It was found that marks of one student were 53. Marks of one student were 53, which were misread as 83. Mistake చేసాం. యాక్చువల్ వాల్యూ ఏంటి 53. క్వశ్చన్లో యాక్చువల్ మార్క్స్ ఏంటి స్టూడెంట్కి 53, బట్ బై మిస్టేక్ దే టేకెన్ 83. సో డెఫినెట్లీ you will get wrong mean. Question is, what is the corrected mean? What is the corrected mean? What is the corrected mean? This is like previous question only. Subtract 40. Okay, I'll give options. First option 39, 39.7, 40, 40.3. Any answers? 39.7. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. యాక్చువల్ మార్క్స్ ఏంటి స్టూడెంట్కి 53, బట్ 83 టేకెన్. రిమూవ్ 83, it means minus, add 53. What is the net change? Minus 30. Minus 30 is the net change, should be divided equally for all the numbers. So there are 100. What is minus 30 by 100? Minus 0.3. This is the effect on mean. What is the actual mean? 40. 40 minus 0.3, 39.7. So answer is option B. Answer is option B. ఓకేనా? ఇది అర్థమవుతుందా? చాలా సింపుల్గానే ఉంది కదా.
CSAT 2020 question. In a class, there are 3 groups A, B, C. If one student from group A, 2 students from group B are shifted to group C. See what is happening in the classroom. One student shifted from A to C. 2 students from B to C. Question is, what happens to average weight of class? What happens to average weight of the students of the class? First option, it increases. Second option, it decreases. Third option, remains the same. Option D, can't be determined. Sorry. So it increases, it decreases, it remains the same. Last one is can't be determined. సో ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు కాన్ బి డిటర్మైన్డ్ అంట. ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. ఆప్షన్ డియా, ఆప్షన్ సియా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ సి is the right answer. It remains the same. Tell me the reason. Even if the students are shifted among the groups and A to B, B to C, but still they are in same classroom, some will not change. It will be same. So answer C. CSAT ఈజీగానే ఉందంటారా? ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంది, ప్యాసేజ్ అర్థం కావాలి, మళ్ళీ 2 ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్టో ఒక్కోసారి అర్థం కాదు. క్వాంట్ రీజనింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దీనికి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి, 100% యాక్యురసీతో ఆన్సర్స్ వస్తాయి. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు very soon I'll start the chapters. First quant, then reasoning. Okay, quant lo around 12 chapters ఉన్నాయి. రీజనింగ్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 13 to 14 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీ క్లాస్కి మీకు హ్యాండ్ అవుట్స్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్. ఓకే, ఫౌండేషన్ పార్ట్, ప్రాక్టీస్ సెట్స్, దెన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఏమైనా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వండి, మీకు కావాల్సినట్టుగా కొన్ని చేంజెస్ చేయమంటే చేస్తాను. స్పీడ్ అవుతుందా, స్లో అవుతుందా, కొన్ని మీరు షేర్ చేసుకుంటే. యాక్చువల్గా డ్యూరేషనా క్లాసెస్కి? అంటే మరి ప్రాక్టీస్ సెట్స్ మీకు నేను ఇస్తాను కదా, మీరు కొంచెం మీ సైడ్ నుంచి కూడా చేస్తే స్పీడ్ అవుతుంది. మీరు డిలే చేస్తే మళ్ళీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మీరు సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తే తొందరగా చేయొచ్చు, 40-50 hours ఆర్ 60 hours. సరిపోతుంది. క్వాంట్ రీజనింగ్ తర్వాత
sir will tell you, director sir, Sudhir sir will tell you regarding comprehension part. Clarity is there, sir. No, actually. Quantum reasoning, I'll explain. That's all. మీకు అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఇంకా అంటే క్యాలిక్యులేటివ్ ఉండదు పేపర్. మనకేంటంటే కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీకు థింకింగ్ అంటే లాజికల్గా క్లారిటీ వస్తే ఈజీ పేపర్. బట్ స్టిల్ మీకు కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ స్పీడ్గా చేయాలి అంటే నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను. అంటే 2 డిజిట్ నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్స్, స్క్వేర్స్, క్యూబ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం స్పీడ్గా, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్స్ స్పీడ్గా చేయడం. సో అలాంటివి కొంచెం చెప్తానులే, డోంట్ వరీ. బట్ ఒకటే సజెషన్ ఏంటంటే, మీరు అంటే కొన్ని వినరు, ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ కానీ కిరణ్స్ కానీ ఎస్ఎస్సి బ్యాంకింగ్ మెటీరియల్స్ పర్చేస్ చేయకండి. అవి చాలా హెవీగా ఉంటాయి, క్యాలిక్యులేటివ్, ఇర్రిలవెంట్ కూడా. మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది, కాంప్లికేట్ అవుతుంది అలా చేస్తే కూడా. ఫస్ట్ ఒక 2-3 పేజెస్ అన్ని ఫార్ములాస్ లిస్ట్ ఉంటుంది, అవి బై హార్ట్ చేసి క్వశ్చన్స్ వేయాలి. మనం ఫార్ములాసే వద్దనుకుంటున్నాం అంటే వరస్ట్ కేసులో చాప్టర్కి 1 or 2 ఫార్ములాస్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టైం స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ఉంది చాప్టర్, స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ అంటాం కదా. సో ఇది కంపల్సరీ అట్లీస్ట్ 1 ఫార్ములా చాప్టర్కి 1 అట్లీస్ట్. అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు మీకు. ఓకే, సో అంటే టీచింగ్లో ఏమైనా ఇన్పుట్స్ ఉంటే చెప్పండి. మీరు ఎంత ఓపెన్గా ఉంటే సో నేను ఏమైనా చేంజెస్ చేయడానికి, మీకు ఇంకా బెస్ట్ ఇవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. మీరు కామ్గా ఉన్నారనుకోండి, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అది నాకు తెలీదు, అంతే కదా, సమ్ టైమ్స్ అదే అవుతుంది ఇష్యూ. ఎప్పుడైనా స్పీడ్గా అయినా కూడా చెప్పండి వెంటనే. ఓకే, ఎనీథింగ్. చలో మరి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీట్ అవుదాం. చెప్తాను. ఓకే, మీరు వెళ్ళండి, ప్రాబ్లం. యాక్చువల్గా ఫ్యాక్టోరియల్లో ఏమీ లేదు, అది స్టాండర్డ్ సింబల్. అది బేసిక్గా అది ఒక సింబల్ అంతే. ఇప్పుడు 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే till 1 to 1 all the numbers multiplied. 2 factorial means from 1 to 2 all the numbers are multiplied. 7 factorial from 1 to 7 all the numbers multiplied. సో 1 to 7 numbers multiplied ఈ వాల్యూ కంటే ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంతే. అవును, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మీనింగ్ వాల్యూ 3 కాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ 3. సో 1 into 2 into 3 ఫ్రమ్ 1 to నంబర్స్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1 కదా, 1 to 3. సో 6. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ 6 అన్నమాట. n ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ 1 2 3 సో ఆన్ అప్ టు n. అంటే బిగ్ వాల్యూస్ని, కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేసి బిగ్ నెంబర్స్ ఉంటే సో వాటిని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంతే. సో దీంట్లో కాన్సెప్ట్స్ ఏమి ఉండవు, స్టాండర్డ్ సింబల్ అది, దట్స్ ఆల్. ఇంకా మీకు ఈరోజు టాపిక్స్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నంబర్ సిస్టమ్స్, హెచ్సిఎఫ్లో ఆర్ యావరేజెస్లో? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు?
సో చాప్టర్ స్టార్ట్ చేశాక మీకు ఎవ్రీ చాప్టర్కి హ్యాండ్అవుట్ ఇస్తాను. ఇది క్వశ్చన్ డిక్టేట్ చేయడం ఇదంతా టైం వేస్ట్ మనకి. ఓకే, హ్యాండ్అవుట్స్ నీట్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని చాలు. దాంట్లోనే మీకు సినాప్సిస్ నేను అన్నీ చెప్తాను, డోంట్ వరీ. చలో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. See you in the next class.